Servus und herzlich willkommen zurück. Wir sind böse heute. Ganz böse. Es geht nahtlos weiter. Da vorne ist noch eine Truhe, die holen wir uns natürlich. So, und runter geht's. Dann nehme ich mal an. She loved to be in the vanguard, where the danger was, where she needed her wits. Renato pitied whoever she was fighting, especially if it was him. Aha. Und herunterhüpfen. So. Wo sind wir denn hier? Ah. Au. Oh. Oh, cool. Hallo. I remembered when he'd first stolen one of these. Good times. Good times, ja. Da hat er natürlich recht. Oh, schau mal da unten. Wäre das Städt. Zenobia was waiting for Renato. She was alone, confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as he felt. But she didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Bleib stehen. Junge Dame. Da haben wir noch nicht das richtige Schwert für. That is a very cool sword, thought Renato. No, seriously. He couldn't feel his paw anymore. Ach, können wir jetzt leider nicht. Schade. Aufrüsten, aber bald. Können wir hier was? Auch nicht. Ah, immer dasselbe. Bester Gem ever. Au. Badautsk. So. Schön. Ach cool, wie wir so ein bisschen lila leuchten. Zeichen dafür, dass wir böse sind. Finally, Renato caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, Whispered the stone. you cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? But if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? Ja, wie? Ja, komm. Of his wrist, he slashed Zenobia's throat. Her eyes widened even more. And then the light went out of them. Renato felt amazing. Power was rushing into him like water from a burst dam. Oh, such brilliance, exulted the Iblis stone. Tasty. He felt a bit bad about killing her. He was pretty sure she still loved him. But needs must when the devil drives. Renato returns to the Farfarer and set a course for the Nexus. The Empire had a communication outpost there. He could call the Emperor directly. It was time to seize the outpost
and let the Emperor know what he had done. Oh, hä. Na gut. Ja, ich habe mich mal entschieden, das hier umzubringen. Ist ja legitim heute. Heute ist alles legitim. Ganz legitim. Besonders das Umbringen von irgendwelchen Leuten. Aber solange ich noch einen Kaffee habe, ist alles okay. The Nexus was beautiful. He never realized how beautiful. Everything glowed. The wind was so sweet. The sun so soft. The stones so warm. The black raven feathers. Black feathers. Suddenly, his eyes are filled with them. He's falling through smoke, under a dead sun. A voice calls him home. Is this a vision? Whose? Is this the time of the lost gods? Or the future? No matter. What mattered now was killing his way to the Imperial outpost and challenging the Emperor from there. Genau. Zack. Na, komm her. These platforms are great. Renato wanted one for his house. Ich kann mir vorstellen, ich hätte auch gerne so eine. Ich hätte auch gerne so eine. Ja, ganz viel Energie. Und noch mehr Materialien. Zack. Falsches Schwert, falsches Schwert, falsches Schwert. Stimmt, das Schwert fehlt mir noch. Ein Altar, den wir nicht benutzen können. Und ja. Dann schauen wir halt weiter. Na, komm her. Verdauts. In your aerobics craze. Am I right? Ja, wie in einem Aerobic-Kurs, genau. Hier. So. Langsam kann ich das hier ganz gut. Was Lapino? What was he doing here? Bernardo! Hey, buddy! Hey there, old buddy! Please don't kill me. Why would I kill you? Asked Bernardo, although he had been thinking about it. Well, you've become... look, I mean, no disrespect at all here. Kind of evil? Maybe you should, I don't know, go to the mountains to have a think. See if maybe you're sure the stone is not all that healthy a thing to keep. I suppose you wanted, Renato said, and poked Lapino in the chest for emphasis. Oh, had he just killed Lapino? Das ist eigentlich nicht lustig, aber... Ah, hallo Lapino. Hallo. Oh, armer kleiner Lapino. Go to the outpost. Use their fire speaker. Tell the Emperor what he'd done. And then he'd go to the secret rebel base. Let them know he was ready and lead them to victory. Genau. Not quite enough, thought Renato. Immer noch nicht. Verdaut's hier. Komm mal her. Au. So.
Jawohl, endlich Level up. Renato rampaged to the Imperial outpost like a water buffalo rampaging. At the last moment, he remembered not to kill the far speaker toad. After all, he wanted a word with the Emperor. But there was only silence. The Emperor was scared, like little girl. Well, he would gather the rebel army and slaughter the Imperial fleet. Oder? Yes, applauded the Iblistone. Tremendous. Then the Emperor would have to answer his far speaker, wouldn't he? Who are you? Asked a distant voice that sounded uncomfortably like Zenobia. What have you become? The mountains. Go to the mountains, urged another that sounded a bit like Lapino. Ja, nee. Renato called the rebel council to let them know to gather their forces. Then Genau. kill the far speaker toad. Why? Well, because to make sure his sword was sharp. Oh no, that's awful. So no one else could use it. Yes, that's it. Then he set off for the ruins and the secret rebel base. Genau. Nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Sondern genau aus diesen. Ja. The ruins were crawling with ravens. Probably looking for the secret base, Renato thought. But then he realized they're probably looking for me. They must be very scared of me. Well, here I am. Here I am. Stone. And he had to agree with it, for once. Who was as good as Renato? Stürze durch Gegner hindurch. Wahres Schwert Fu. This was way better than being able to shrink down to the size of an ant. What was that all about anyway? Süß, kleine Anspielung an Ant-Man oder was? Hm. Badauzsk. So. Junge. Da vorne war noch so ein Heldending. So ein Heldentor, da will ich noch schnell hin. Und genau. Noch eben hier das Zeug holen. Well, they really needed to redecorate anyway. Ja, natürlich. Warum stehen die Dinger auch hier? Wenn sie so zerbrechlich sind. So. Auf meine Plattform. Jetzt hat aber. Ne, noch 9. So. Burn, baby, burn. Jawollinger. So happy. Stone was the best friend he ever had. Really? Who would bury such a treasure in the desert? Soon, he'd go rally the rebellion and usher a new age for the islands of Erda. Genau. Jetzt geht ich kaputt. Mein Freund, mein Stein der Freund. Nee, mein Freund der Stein. Mein Stein der Freund. Materials, thought Renato.
Hier müssen doch irgendwo Materialien rumliegen. Da zum Beispiel. Nur 3. Das reicht noch nicht. Urge the stone. Let it make you emperor. Come to think of it, Renato thought as he put down another raven, why shouldn't I be emperor? How did anybody get to be emperor anyway? By making war. Not counting the transcendent emperor, obviously, who had banished the lost gods in the start of time. Yes, he should be emperor. He would make a great emperor. Right, Stone? Oh, bestrafen, terrorisieren, demütigen. Die Massen haben die Fäuste erhoben, angeführt von einer Handvoll Adliger, die zu viel Ehrgeiz. Es ist Neid, der sie dazu treibt, die Macht, nach der ich strebe, für sich gewinnen zu wollen. Sind sie nur Kriminelle, die uns bestehlen wollen? Für solche Verbrechen gibt es nur eine Strafe, den Tod. Ein Exempel zu statuieren und die Anführer zu töten. Jeden zu exekutieren, der es wagt, ihnen zu folgen. Oder ist es Angst, dass die Opfer, die ich gemacht habe, auch sie befallen würden? Ist es ein Kampf ums Überleben? Zeigt ihnen die wahre Bedeutung von Angst. Schlagt sie schnell und schlagt sie hart. Sie sollen leiden, verbrennt alles, was ihnen am Herzen liegt. Oder ist es Hochmut, dass die Bedeutung solcher Opfer ihnen für immer verborgen bleiben wird? Sie wollen ein Mitspracherecht an meinen Entscheidungen. Diese Arroganz darf nicht geduldet werden. Bringt die Überlebenden zur Salzmine. Ihre Lungen sollen sich mit dem ätzenden Staub füllen. Sie sollen sich gegenseitig für die winzigsten Essensreste verraten. Ihre Kinder sollen zusehen, wie sie dem Unheil anheimfallen und zu Wilden werden. Die Rebellion muss ohne Gnade im Keim erstickt werden. Bestrafen, terrorisieren, demütigen. Imperator Isengrim III. Kriegsmanifest. Ja. Kann ich die auch irgendwie zerschlagen? Nein. Ich will die. Nein. Nein. Okay. Ich muss gleich niesen. Oh, so, ich muss schnell das Mikrofon wegtun, sonst hättet ihr jetzt ein lautes Niesen. Hallo? Hallo? Ey! Bisschen, also der Abschnitt ist irgendwie nicht so erfolgreich programmiert. Ah? Ich glaube, 1 fehlt mir noch, oder? 2. Renato at Hot Potato. Hot Potato. Sehr gut. So. Noch ein bisschen hoch und hier hinten gibt es auch garantiert irgendwo irgendwas Cooles zu holen, ne? Normal kam ich jetzt von hier vorher, jetzt bin ich hier lang, achso. Na dann. So viele unterschiedliche Wege. The long stairs. So he was close to the rebel base. He was on fire. So far so good.
Genau. Nun aber. Zack. Mit einem Bumm ist es um. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, hier geht's aber voll zur Sache. Aber da vorne ist erstmal etwas, was ich öffnen kann. Zack. It was time for a little exploration. Genau. Das hat der Stein auch gesagt. Mein Freund. Chance auf kritische Treffer. Aha. Immer diese kritischen Treffer. Oh, ich könnte das neue Schwert machen. Ich könnte... aktivieren. Ist das der Münzfernsprecher? Renato strode into the council. Let's do this thing. Let's make me emperor. They looked confused and nervous. Ah, had he mentioned the Emperor thing? Yeah, he meant to bring that up later. I mean, let's go win this rebellion. He waved his sword around encouragingly. They ran. Cowards. He'd stop them. He cut down a few to inspire the others. There was no one to cut down. Well then, he'd have to attack the fleet alone. More for me, he said. Unless it was the stone that said it. Traitors. Traitors, all of them. They'd run rather than following him, rather than cheering him. What should he do to the cowards? Anything he wanted to. After all, he was a true hero, the best warrior there ever was. No one could stop him now. But first, finish him. The Emperor, that is. Wie war das Hochmutkopf vor dem Fall? Ja. Wir werden es feststellen. Ja, komm. Jetzt machen wir den Story-Part hier noch in dem... Ja, also den Story-Teil in diesem Part hier noch zu Ende und dann... ja. Jetzt kommt ja hier schon dieses Luftschiff-Dingens wieder. Obwohl... Where was the rebel fleet? They weren't even trying an assault. They were going to miss a day in history. The downfall of this dynasty. And a new one to take its place. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave them. And enslave the toads too. All the animals would worship him as a god. For he had once been a god. They would willingly give him their blood and their souls. And the world would change. Would become familiar again. Genau. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Auch wie wir das neue Schwert schneiden. Hab mich jetzt auch entschieden. Schmieden.